I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the Kursk region of Russia with Russian forces, and they're getting ready to fire on Ukrainian forces in the Sumy region of Ukraine. This is the war. This is real battle. This is tank battle, and we're showing you exactly how the process goes here on the ground in the front line in the Kursk region of Russia, firing into the Sumy region of Ukraine. Unfortunately, people die in war, but we're hoping peace comes. We're hoping our reports bring peace. We give you a choice to see things on this sideline, what the Western mainstream media doesn't want you to see. We show you the narrative that they don't want you to see. We think you deserve more. You deserve to see the facts on the ground as they happen on both sides. Don't just watch one source. Don't be led like sheep by the Western mainstream media. See as much as you can. Now let's have a closer look. Заряжай. Орудие, выстрел! I don't give you my opinions. I give you the facts I see and the opinions of the people I see living this war. Regardless whether those soldiers or civilians. I show you what's really happening on the ground. Because I think you deserve to see facts. This isn't something that glorifies war. I hate war. I hate people dying. Soldiers, civilians on every side of every conflict. But I'm here to show you what you're not going to see in other places. So let's show the world together. Please like, share, subscribe, comment below what I'm doing wrong. Because I want to hear it. I want to know what you think. You're my bosses. I don't have some editor to deal with. I just film for my own channel. You're my bosses. Please let me know what I'm doing wrong and what I'm doing right. Comment below. I'm Patrick Lancaster on the front line with Russian forces. And right now we're headed to a Russian forces artillery position of the Akhmat Special Forces. And we're going to be documenting what they're doing on the position. Maybe they'll be firing their artillery shells, maybe they won't. We're going to talk to the soldiers, the commanders, everything in between. And we're going to start here on the road. We don't know how this road is going to go, but roads are always dangerous going to the front line because of the FPV kamikaze drones above. We can get hit at any time. So hopefully we make it to the place and hopefully we make it back. So we got a lot of information coming. You deserve more than what the Western mainstream media is willing to show you. They don't want to show you the information that I do. They only show you the facts that support their narrative. I tell you, get as much information from as many different sources, which means as many different narratives as possible. Now, one source can show you everything and has all the information. Please like, share, subscribe. We got a lot more to come. And okay, no, we're not here almost, but let's have a talk with the soldier here driving. All right, we're gonna get back to the action just a second, but I wanted to talk to you about some upcoming information that I think deserves some attention. With war hitting the headlines all across the world almost constantly now, it seems like there's a new war every few days or weeks, and some wars unfortunately seem like they're lasting forever. We hope peace comes to every war. You know, let Trump be the one that ends all the wars, as he likes to play it off as. Who knows? But yeah, we hope peace comes to this war and all the other wars. But we see how much war is affecting daily life of people in many countries around the world. See what's happening between Russia and Ukraine right now. Not only on the front line where I report, but in the civilian sectors, the infrastructure, and much more. And when you talk about the national security of any country today, it's not just about military strength or military power. It's also about the resources that power these nations, whether it's Russia, the United States, Ukraine, Thailand, which just came out of a war thanks to Trump apparently, and this is seen by the targeting of infrastructure and how through this targeting and the hitting of infrastructure, you can see that some areas of a country can be slowed to a halt
with just attacks on infrastructure and just not the infrastructure working in general the way it should be. Now, with these resources that are powering the nation, copper, a simple metal, seems to be a cornerstone of infrastructure, clean energy, advanced technologies, and basically all world powers around the world, including the United States and Russia. With recent global events, there has become clear a serious and clear vulnerability in the United States and other NATO bloc countries when it comes to the dependency on foreign imports of critical metals, while at the same time Russia gets its copper mainly from its own domestic mineral deposits in locations like Siberia, the Urals, and the Far East. This has made the copper prices skyrocket, and import restrictions have made it clear that domestic supply or lack thereof in many countries is now being called a matter of national security, quote unquote. And that's when it comes to the infrastructure that keeps the country running and keeps the people living. It seems like a race at this point, and Russia's in the lead. Will this race keep shooting the price of copper through the roof? I don't know, but that's where District Copper Corp, the sponsor of today's video, comes into play, and why I thought it might benefit you and your family. And as always, I only do sponsors that I think might benefit you and your family. I'm never going to bring you a VPN or a video game or something like that. Just something that I find interesting and that I can go in depth into. By securing a U.S. market listing under the ticker CAXPF, the company has been signaling a vision that seems to be going far beyond exploration, positioning domestic resources to meet a growing infrastructure. District Copper's projects sit in resource-rich regions that gives the company a solid foundation with its U.S. listing and vision. An expansion into other key states could be next, putting District Copper in a position to strengthen critical supply chains vital to stability of infrastructure that keeps people living. Copper is everywhere, in the power grids that keep cities running, in advanced electronics, in the automotive industry, even in the green industry of renewable energy. Every surge in the demand underscores a need to secure domestic supply, not only for the US, but any country that wants to keep up. District Copper isn't just mining, they're supporting infrastructure that keeps people living. And while District Copper's current footprint is significant, there is further US expansion suspected to be possible in the near future. With the rising demand of copper, that literally changes every day with the news of what war is breaking out and what's happening to the infrastructure around the world. The strategic positioning of District Copper shows they are on a path to possibly be leading the way for a huge copper expansion. So we're going to be keeping an eye on them, and as always, any sponsor that I do, as I said, I go in depth on, and I want to show you more of what I can about District Copper, just like I do in my reports. I show you what I see and the information I can get and the opinions of the people I talk to. So hopefully we're going to be able to get an interview with the CEO of District Copper, like I've done in the past with other sponsors, to not just give you some one-off sponsorship video of just some bullshit that's you don't really get a lot out of, like other YouTubers will do a sponsored video, just read you some list of something and forget it. No, I don't forget it. I get into it in depth, just like I do anything on this channel, any reports, any information. I bring you as much as I can to the best of my ability. So
let's keep an eye on District Copper, see how it goes, see what other information we can bring to you. Now, if you think District Copper might be something that could benefit you or your family, because in the end, any man's job is to look out for your family. That's what I do. That's my main goal. And of course, I try to look out for the world as well with my information. That's why I go places that you're not going to see information from anywhere else in the mainstream media. I show you what the rest won't show you. And hopefully I give you some perspective here on District Copper that you wouldn't see somewhere else. And as always, I push as hard as possible for you to bring you information that is either going to help you make an educated opinion on something, or maybe help your family in the long run. Who knows? If you want to get more information on the company, check out the link in the description and the pinned comments. And definitely a big thanks to District Copper for sponsoring and supporting today's reports. And now let's get into it. Let's get back to the war. Let's get back to me risking my life on a daily basis for you. This is what I do. This is why I do it, for you and for my family, like any man should, supporting their family. But I support you too, because I will never be part of a major media organization that's going to tell me what I should put in my reports. You're my boss. You tell me what I should put in my reports. My viewers tell me, no one else. All right, let's get back into it. Можно представиться себя? Позывной Matsesta, спецназ Ахмат. Можно сказать, что мы сделали сейчас? Мы сейчас едем на позицию. И что будет там? Просто позиция, там если стрелять будут, значит ты будешь снимать участие стрельбы. Как все это происходит, как мы все-таки, вот еще тоже дома разбитые. И просто если как, будешь принимать участие, как идет для подавления огневых для позиций, то есть вражеских позиций. Орудие будет Д-30, у нее очень точная как бы стрельба. Ну, шикарное орудие. Так что там и расчет слаженный, ребята хорошо работают, и корректуру хорошо дают. Так что у противника, если честно сказать, иногда даже нету никаких шансов уйти от такого орудия. Потому что это же спецназ Ахмат. Мы рулим. Так, вода им же нужна? Да. Блин, как-то... Да, заедь пока. Вот прямо туда. Потом выйдем. Или можно будет смотреть. Да, сейчас. Потом выйдем и задом заедем. Мы тут, да? А сейчас я задам. Сейчас. Тобольчик, иди открывать заряды. Тут снаряды. Ага. Вот заряды. Сейчас подойдет снарядный мой. Отсюда берутся снаряды, несет туда снарядный, заряжает. Потом заряд. По команде огонь. И уничтожаем любую цель. Ага. Вот наводчик орудия, он получает координаты через меня, устанавливает на панораме. Вот, как видите, точка наводки, от которой, от бусоли мы уже наводимся. Что там? Не понял. Вот, видишь, железка, и на ней вот такой маячок. Точка наводки. В ночное время включаем и по ней наводимся, так, чтобы ее не видно было. Но наводчику видно в панораму ее хорошо. И от нее уже идет... Это как правильное проявление. Что это за принцип? Пойдем туда, покажу. Ага. Для основного направления стрельбы. Ага.
После того, как цель дается нам, расчету, там вычислитель сидит, потом покажу. Дается установке прицела, вот он. Устанавливается прицел, устанавливается угломер. И угломер, пока смотришь ты сюда, и вот зеркало. И вот эта точка наводка. Ты смотришь сюда, видишь ее. Устанавливая координаты, оно поворачивается. Ты устанавливаешь, и уже механической подводкой у тебя направляется орудие на цель. И производится выстрел. Дальше корректировка и по стандарту уничтожения цели, потому что редко промахиваемся. И это какое оружие? Д-30. Д-30. 122-миллиметровое орудие. Пушка гаубица по-правильному. Стреляет максимальная дальность 15300 на полных зарядах. Есть уменьшенные видов снарядов море, даже ядерные на них есть. Ну, понятное дело, они у нас не используются. Чаще всего осколочно-фугасные. Фугасные и световые, дымовые даже редко мы использовали, потому что для этого есть более сейчас новые орудия. А так она предназначена для уничтожения живой силы, также легко вскрывает легко бронированные какие-то инженерные сооружения. Но если фугасом уже проходили такое, бетонное здание вскрывает, просто 2-3 выстрела в одну точку попадаешь, разбивает, вообще не вопрос. Выхлоп у нее хороший. На полных будем работать? Ну тогда хороший. Есть заряды полные, есть уменьшенные. Полные намного громче, потому что дальше стреляют. Уменьшенные потише. Но наушники желательно. У тебя нету? Нету. С крещением. Можно и без них, ничего страшного. Хорошо. Пиздец, да? Это русское мощное слово все объясняет. Ну вот, такие лучше, конечно, иметь. Тактически. И хорошо тогда. Слух в порядке. Но после 10 лет уже не в порядке, так что нормально. Цель, он знает. Расчет к бою. Размаскировываем. Акула, давай цель. Прицел 369, 369, угломер 58, 49, 58, 49, навестись, доложить. 369, 58, 49, навестись, доложить. Точно так, точно так. 369, 58. 369, 58, 49. Да, молодец. Заряд, заряд. Что темчик? Наведен готов. Наведены, готовы. Я принял, наведены, готовы, ожидаем. Принял, ожидаем. Сейчас я снарядом сюда. Как вы знаете, откуда стреляет? Как разведка? Мы узнаем откуда. Да. Это со штаба дают команду беспилотным летательным аппаратам. Они обнаруживают цель. Чаще у нас сейчас работает воздушная разведка. Наземной как таковой уже нет для сохранения жизни и здоровья личного состава. Поэтому все с воздуха. Они находят цель, мы делаем первый выстрел. Они производят корректировку и максимум вторым-третьим выстрелом мы уже поражаем цель. Понял. Один огонь, один огонь. Один огонь, да. Да, по готовности огонь. In the Sumy region of Орудие! Выстрел! Ждем корректуру. All right, so they just fired the first shell, and now they're waiting on correction of the fire from the drones overhead. Now they're verifying that nothing changed in the gun, that it's still at the correct coordinates, and once they get the go-ahead from their commander, they're either going to
leave it where it is, or adjust Решил. it. 375. 375. Угломер 58, 52. 58, 52. По готовности один огонь. 378, 58, 52. По готовности один огонь. 375. 375. 375, да. Точно так, точно так. Заряжай. Да. По готовности один огонь. Принял по готовности один огонь. Орудие, выстрел! Выстрел. I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the Kursk region of Russia with Russian forces, and they're getting ready to fire on Ukrainian forces in the Sumy region of Ukraine. This is the war. This is real battle. This is tank battle, and we're showing you exactly how the process goes here on the ground in the front line in the Kursk region of Russia, firing into the Sumy region of Ukraine. Unfortunately, people die in war, but we're hoping peace comes. We're hoping our reports bring peace. We give you a choice to see things on this sideline, what the Western mainstream media doesn't want you to see. We show you the narrative that they don't want you to see. We think you deserve more. You deserve to see the facts on the ground as they happen on both sides. Don't just watch one source. Don't be led like sheep by the Western mainstream media. See as much as you can. Now let's have a closer look. Ждем корректировку, еще один выстрел. И сколько еще будет? Один еще. So three всего, да? Ну, если с командиром договорились, можем еще. Не, не. 380. 380. По готовности один огонь. 380, по готовности один огонь. Точно так, точно так. Заряжай. Да. По готовности один огонь. Принял по готовности один огонь. Орудие, выстрел! Выстрел. И что будет сейчас? Сейчас нам Да, принял выстрел. Принял. скажут, дадут команду, уничтожена цель или нет. Если нет, то продолжаем стрелять. Если уничтожена, значит все, маскируемся. Ждем команды. Отойди, пожалуйста, в сторонку. Отойди, не видно. Извини. Наводки установлен. Да. Наводки восстановлены, ждем команды. Ожидаем, ожидаем. Сутем. Если следующий, один минус. Да. Если еще будет выстрел, то на один минус переходим. Что это один минус? Что это один минус? И снаряды имеют весовые знаки. От них зависит корректура и дальность полета. Поэтому надо мне докладывать вычислителю, какие снаряды будут и какие заряды. Это влияет на попадание в цель. Вот тут я убираю после каждого выстрела планка отката. Вот она. Если больше 900, все, стоп, стрельба, значит в орудии что-то не так. Нужно за этим тоже следить. А-а. Маскировка укрытия. Цель поражена. Характер цели пехота. Отлично. Да, принял, цель поражена, маскировка в укрытие. Маскируемся. Все, отработали по цели, попали. Теперь маскируемся, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля. И ждем следующей цели. И so если это был на позиции украинский, да? Да, пехота. И- Вот сказали характер цели. И как вы чувствуете? Они, наверное, есть дети тоже, они есть семья. Как вы чувствуете за это? Лично я как чувствую? Они лишили меня моей семьи. Поэтому
не чувствую ни какой-то жалости, ни боли. А судя по тому, сколько я начинал еще в 14-м в Донецке, сколько там детей погибло, извините, может тут кто-то будет считать меня злым, я не знаю, каким-то неправильным, но я делаю это все для защиты своего народа, своей территории и государственности. И даже, можно сказать, если личная месть есть внутри. Поэтому мы делаем свою работу. Если хотят дальше жить, пожалуйста, собирайтесь, идите домой. Это уже объявлялось несколько раз. Никто не хочет, значит, они противники. На поле боя мы противники. Как говорил один умный человек, даже фразу, вы не забывайте, что в перемирии даже враг остается врагом. Но если они мобилизация, есть много на мобилизации Украины. Нас за эти годы пугали и иностранной техникой, и инструкторами, и спецназами, и частными военными компаниями Америки, Великобритании. Чем нас еще можно запугать, скажите? Ничем. Пусть их там миллионы хоть будут. Нас все равно больше, и мы крепче. Россия ни одной войны не проиграла. Ну, понял. Но что я хочу сказать, они мобилизация. Может быть, это солдат стреляют, они не хотят там. Они как мобилизация. Солдаты, которые не хотят, они находят за деньги или еще за какие-то знакомства и так далее возможность выехать в другие страны. Почему они не уехали? Это мои проблемы или их проблемы? Это их проблемы. Они на поле боя, они мой враг. So, если человек на позиции там, который мобилизация, не хочу там, что они должны сделать? Как твое мнение? Да, это уже было несколько раз. Поднимается, бросается, во-первых, оружие, во-вторых, махается в наши беспилотники, и наши беспилотники их сколько раз уже проводили до наших позиций. Сколько раз они на границу выходили, их принимали, забирали, и после, понятное дело, что кто его знает, что у человека в голове. Их сначала проверяют специальные службы, а потом некоторые люди даже остаются в России. Есть факты даже того, что они уже потом за нас воевать идут, потому что им глаза открывают. Им там нарассказывали сказки и темные истории, а здесь им наконец-то правду показали и просто провели их здесь, чтобы они своими глазами увидели. Вот и все. Нужно просто понимать с двух сторон, как это происходит. Тогда ты все поймешь. So, спасибо большое. Не за что. Приезжайте еще к нам. All right. Not many words I can add to this. I show you what's really happening. I show you the opinions of the people. Those are the opinions of the people, the soldiers that are fighting here. Of course, soldiers on the other side have a different opinion. Maybe some of them do not want to fight. Well, I mean, as much videos as we've seen coming out of Ukraine of the forced mobilization, of violent mobilizations, definitely there's soldiers over there that don't want to fight. But I don't give you my opinions. I give you the facts I see and the opinions of the people I see living this war. Regardless whether those soldiers or civilians. I show you what's really happening on the ground. Because I think you deserve to see facts. This isn't something that glorifies war. I hate war. I hate people dying. Soldiers, civilians on every side of every conflict. But I'm here to show you what you're not going to see in other places. So let's show the world together. Please like, share, subscribe, comment below what I'm doing wrong. Because I want to hear it. I want to know what you think. You're my bosses. I don't have some editor to deal with. I just film my own, for my own channel. You're my bosses. Please let me know what I'm doing wrong and what I'm doing right. Comment below. Got a lot more to see. Stick with us. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm crowdfunded because of you, because I don't by you, because I don't want to work for anyone else. So help support my work with the link on the screen or in the description. We're out.